بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم زملائي الكرام في أكاديمية مبدعون للتدريب. إن شاء الله حكون معكم في مراجعة شابتر كارديولوجي 1 من برنامج فارماكوثيرابي بورد سيرتيفيكيشن. أنا عبير محمد صالح، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشاليست 2018. حصل على ماجستير الصيدلة السريرية وأعمل as a clinical pharmacist في مستشفى الشعب التعليمي لأمراض القلب والصدر في السودان. Chapter Cardiology 1 يناقش acute cardiac diseases, acute conditions. عندنا زي acute coronary syndrome, acute decompensated heart failure, life-threatening arrhythmias, hypertensive crisis and pulmonary hypertension. لو بدينا بالacute coronary syndrome مبدئيا نحن المفروض نعرف what is the coronary arteries. القلب كمضخة بيضخ الدم لسائر الجسم، بيحتاج هو ذاته لتغذية. تغذية القلب بتتم عن طريق coronary arteries. هي بتتفرع على right coronary arteries and left coronary arteries with the main branches consisting. عندنا different branches بتتفرع من المين coronary arteries بتغذي. لما يحصل occlusion or sub-occlusion or partial occlusion in one of these arteries، هنا في الحالة دي بنسمي الكيس acute coronary syndrome، وهي بيكون في partial or total occlusion of the coronary artery. Occlusion of the coronary artery or acute coronary syndrome is a spectrum of condition. It's not just one condition. Mainly it is due to the atherosclerosis. Atherosclerosis is atherosclerosis is a formation of plaque beneath the endothelium. Okay, once the plaque is formed, it could be ruptured. Once the plaque ruptured, it leads to the formation of thrombus, which leads to the vessel or coronary artery occlusion. The etiology of acute coronary syndrome originates from the erosion or rupture of unstable plaque within the coronary artery, leading to the formation of an occlusive or non-occlusive thrombus. The plaque which is susceptible to rupture it's rich of lipid and is covered by a thin fibrous cap and large fatty acid core, and high contents of inflammatory cells such as macrophages, lymphocytes, and a limited account of smooth muscle. Triggers of or causes of plaque rupture يعني الحاجات اللي بتؤدي لنا للبلاك rupture like increased blood pressure or increased pulse rate or myocardial contractility في the coronary or change in the coronary blood flow. Once the plaque is ruptured, the thrombus will be, or the plaque will be thrombogenic. Thrombogenic contents اللي هي كانت inflammatory cells like macrophages and lymphocytes will promote the activation of platelet cascades. The platelets will cover the thrombus and lead to the formation of the thrombus. Once the thrombus is formed, it will lead to partial or total occlusion of the coronary artery. في الصورة دي عندنا نوعين: stable plaque and unstable plaque. Unstable plaque which will lead to the thrombus formation has a thin fibrous cap. These are the inflammatory cells and macrophages or lymphocytes, and this is a smooth cell. After plaque rupture and thrombus formation, this will lead to partial or total coronary occlusion.
According to the type of occlusion, if it is partial or total, it will lead to the we are going to compare to we are going to divide the type of the acute coronary syndrome to ST segment elevation myocardial infarction STEMI or non-ST segment elevation acute myocardial coronary syndrome according to the occlusion. If it is total coronary occlusion, it will be STEMI. That means the total coronary artery will be occluded and the affected area or الcoronary artery هو بيغذي جزء معين أو muscles of the heart. لما يحصل قفل في الكورونري artery دي إذا كان occlusion, this will lead to the cell necrosis or death of the cells. This is the total in case of total occlusion. As we see in this ECG segment, this is ST elevation, ST segment elevation. This is QRS and this QRS, S, this is S and this is T. المسافة بين S and T, this is the ST segment. This is the baseline. This is the baseline of the ECG. The total occlusion or في حالة الستمي يكون في عندنا ST segment elevation بيظهر في الECG. ده بيكون تشخيص واضح جدا للإستمي. في حالة النون ST segment elevation ما بكون في total occlusion، بيكون عندنا في partial occlusion، يعني الثرومبس ما قفلت لنا الارتري تماما، معناتها still في blood flow بيغذي السيجمنت من المصل. طيب non ST segment elevation acute coronary syndrome divided to unstable angina and non ST MI. According to unstable angina بيكون عندنا biomarkers cardiac biomarkers like troponin بيكون negative. في الاستمي usually it is positive troponin. الكاردياك biomarkers دي جاي من وين؟ cardiac biomarkers بتكون في لما ناخد blood sample للعيان بيكون عندنا troponin positive أو elevated troponin because troponin ناتج عن النكروزيس of the cardiac muscle. في حالة الانستيبل angina في النون segment elevation بيكون عندنا troponin negative. في حالة النون STEMI بيكون عندنا troponin positive either it is a partial occlusion of the coronary artery. Okay. Classic symptoms في الستمي or non-ST segment elevation acute coronary syndrome عيان بيجينا pain ودايما بيوصف العيان البين انه stabbing pain with the pressure in the chest and squeezing. بيكون pain and يعني ما محتمل للعيان لأنه حصل total occlusion and death to the myocardium. في atypical symptoms بتحصل زي nausea, vomiting, and general fatigue or syncopal attack. دي atypical symptoms قد تحصل قد يجبيها العيان ويكون في النهاية هي أعراض ما أعراض نتيجة لمشكلة في الجي آي، لا بتكون actually هي atypical symptoms to acute coronary syndrome. Okay. In case of non-ST segment elevation acute coronary syndrome عندنا قلنا نوعين unstable angina or non-ST segment elevation myocardial infarction. في ال ECG بيكون في قبل قلنا في الاستمي بيكون في ST segment elevation من البيزلاين في ال ECG. على العكس في ال non-ST segment elevation acute coronary syndrome بيكون في عندنا ST segment depression or no changes. يعني أحيانا تجي ال ECG with no change. non-ST unstable angina بيكون negative biomarkers. في non STEMI بيكون في positive biomarkers. ليه؟ لأنه حصل partial occlusion to the coronary artery. في ال unstable angina maybe without العين يجي من غير without myocardial energy. Okay. طيب أول ما يصل العيان to emergency department what we should do to diagnose him or treat him.
First of all, إنه قلنا ال ECG is a basic step we should do to assess العيان or to diagnose العيان. ECG should be performed within 10 minutes from the presentation. أول ما العيان يوصل الإمرجنسي. تكون serial cardiac troponin cardiac biomarkers should be obtained for the patient, and after that immediately, and after 3 to 6 hours also should be obtained. We have to take the clinical history of the patient, if he had angina symptoms before, or any ECG changes before, any renal function. We need renal function because يعني نحن حندي العيان ده علاج، حنديه antiplatelets، حنديه anticoagulants. If his renal function is not within the normal range, we have to change the doses. Because of that, we need the renal function. We have to take also cardiac troponin to measure. Also, we need to measure total CBC, general laboratory follow-up. Renal function is so important because قلنا عشان الدوزز بتاعت الأدوية اللي هياخدها العيان. Also إذا كان العيان هيخش angiography or primary PCI هنحتاج نديه contrast, which will it is nephrotoxic. بالتالي we need to know renal function of the عيان بتاعت العيان قبل ما نبدأ أي علاج. اوكي طيب، إذا جينا لخصنا الكلام اللي قلناه ده من قبل، إنه العيان بعد ما جاب ال symptoms of acute coronary syndrome, after we do the ECG, we can now diagnose him either STEMI or non-ST. If it is STEMI معناتها حاصل total occlusion to the coronary artery، معناتها I need to reperfuse immediately. Reperfuse either by PCI, which is a percutaneous coronary intervention, or by fibrinolysis, which we use fibrinolytic agents. This is for STEMI. In case of non-STEMI, either it is unstable angina, which is troponin negative, or non-STEMI, which is with troponin positives. في حالة non ST لازم أعمل risk stratification to the mortality of the patients. Risk stratification usually بيتعمل بscores, international approved scores like the TEMI scores and the GRACE scores هاجي نشوفها بعد شوية, and بالrisk factors بتاعت العيان نفسه. شخصنا العيان we are going to manage him either ischemia guided يعني بالأدوية بس من غير تدخل, or invasive بالPCI invasive اللي هي percutaneous coronary intervention, or even بالكبج coronary artery bypass graft اللي هو في الحالة اللي بيتاخد شريان من رجل العيان ويتزرع بدل الcoronary artery surgical procedure. Okay. قاعدة عامة all patients should receive anti-ischemic and analgesic medication. زي ما قلنا إنه العيان بيجي بسيفير بين، بالتالي هيحتاج analgesia والانتي-ischemic اللي هي هنشوفها بعد شوية. In case of STEMI محتاجين aerial revascularization لأنه حصل total occlusion to the artery, بالتالي عندنا death cell or death myocardium. نحن محتاجين نعمل revascularization سريع either بالPCI or with fibrinolytics. الأفضل دائما primary PCI is preferred to lytic therapy. لو العيان جانا في الزمن يعني after beginning of the symptoms and door to door إن أول ما وصل العيان المستشفى لحد ما دخلناه الPCI عنده زمن محدد، من بداية السيمتومز لحد ما وصل المستشفى زمن محدد. in case إنه أصلا المستشفى ما فيها primary PCI أو العيان جاء متأخر حنلجأ للفيبرينوليتيك ثيرابي. الفيبرينوليتيك ثيرابي طيب قلنا goal of therapy إنه to
control chest pain which is very uncomfortable to the patient, and to restore vacancy of the infarcted artery، لأنه أصلا هو الارتري بيجي ما شغال، بالتالي احنا عايزين نفتحه عشان يشتغل ويوصل يتفتح ويوصل النيوترينتس البلاد للتارجت muscle. Also to minimize the infarct size، لما حصل الاوكلوجن معناته في جزء من المصل ما وصله بلاد، بالتالي هيحصل له انفكشن and necrosis. احنا عشان نقلل الانفكت سايز لازم نعمل urgent revascularization. Also to prevent complications such as arrhythmias or even death. In case of non-STEMI acute coronary syndrome، goal of therapy هيختلف من ناحية الريفاسكولاريزيشن، لأن احنا ما عندنا total occlusion، بالتالي احنا عايزين to prevent total occlusion of the artery. control chest pain لازم، لأن العيان بيكون متألم جدا جدا. طيب قلنا في ال non-ST acute coronary syndrome عندنا نوعين، non-ST segment elevation MI اللي يكون فيها troponin positive or unstable angina. البيشنت ده نحن هنعالجه invasive ولا ischemic، هنختار كيف؟ based on risk factors بتاعت العيان and Jimmy Grace scores. early invasive يعني أنا بحتاج أدخل العيان PCI، أو أفضل الانفيزيف على الإسكيميا جايدد according للبيزيس السكورز دي. نشوفها هنا. طيب الريسك فاكتور بتاعت العيان اللي بتخلينا أفضل البي سي اي اوفر الإسكيميا جايدد، يكون العيان عمره أكبر من 70 سنة، يكون عنده previous MI or revascularization، يكون عنده ST deviation يعني في تغيير في ال ECG، or عنده يكون heart failure with reduced ejection fraction، or يكون non-invasive stress finding، or عنده high TIMI or Grace scores. markedly elevated troponin يعني يكون non-STEMI، or يكون العيان diabetic. دي الانفيزيف استراتيجي اللي هو دي الستنت تخش بالبروسيجر اللي هي الانجيوغرافي، تخش الارتري الاوكلودد ارتري او سب اوكلودد ارتري يعني دنتال ستنت، ده البالون بيتركب كده. طيب دي السكورز، تيمي سكورز في الكالكوليترز اونلاين، في كالكوليترز للتيمي اور جريس سكور تو استيميت المورتاليتي اوف ذا بيشنت، اور تو استيميت اذا كان انا هختار الانفيزيف ثيرابي اور اسكيميا جايدد ثيرابي. التيمي سكور بيعتمد على الايج اوف ذا بيشنت، الكوروناري ارتري فاكتورز or الاسبرين used within 7 days، الاي سي جي changes والتروبونين ماركرز. في the opposite side Grace scores بيعتمد also على الايج، بس بيعتمد تاني على heart rate والسيستوليك blood pressure والكرياتينين والكارديك arrest at admission or not، برضو بيعتمد على ال ST segment deviation ECG or troponin biomarkers. كليب كلاس signs and symptoms هي هل العيان عنده signs و symptoms بتاعت chronic heart failure or not، عنده rails اللي هو صوت بنستمع لما يكون في congestion، or raised GVPD اللي هو jugular vein يكون raised congested، يكون في هل في pulmonary edema or not، في cardiogenic shock or not. this is the clip class. طيب في non-ST acute coronary syndrome قلنا ال early invasive strategy is not for those with serious comorbidities or contraindications such as hepatic or renal or pulmonary failure or cancer. In these cases, in serious comorbidities or contraindications, we prefer ischemia guided therapy. Ischemia guided therapy also recommended for patients with low risk of scores. TIMI scores or Grace score is كانت low، أنا بلجأ لإسكيميا guided before invasive therapy.
also للناس اللي هم troponin negative اللي هم unstable angina, or can be chosen according to the clinician or patient preference. إذا كان العيان بيفضل يعني يجي العيان يقول للدكتور إنه أنا عايزة الانفيزيف guided more than الاسكيميا guided, so البيشنت preference لازم ناخدها في بالنا. Okay. Initial anti-ischemic and analgesic therapies in the management of acute coronary syndrome, either it is STEMI or non-ST, the patient should receive the MONA-B. MONA-B اختصار لمورفين, oxygen, nitrates, aspirin and beta blockers. Morphine for the management of pain, when I'm pain. Also, morphine has a vasodilatory effect, which will mediate some degree of afterload reduction. يقلل afterload reduction, بالتالي هيقلل الهارد التعب، يعني هيقلل الافترلود لما يحصل فيه reduction، هيقلل المسل demand. لما يقل الافترلود بيقل الجهد على الهارت، عشان كده الفازوديلاتري افكت اوف ذا مورفين هيكون with benefit من ناحية بتاعت pain and من ناحية بتاعت انه هيقلل الافتر لود. reasonable لو كان انه استعمل المورفين اذا كان العيان ما استجاب للانتي سكيميك like النايتريتس or others، بلجأ للمورفين، او من الاول ممكن اضيف اذا كان العيان on severe pain. The usual dose of morphine is 1 to 5 milligram IV every 5 to 30 minutes. regarding oxygen، بدي العيان oxygen إذا كان الأكسجين saturation below 90%، أو إذا كان العيان عنده respiratory distress or high risk of features of hypoxemia. Nitroglycerin is a vasodilatory. Vasodilatory effect هيؤدي لنا إنه يقلل الأفتر لود. Also, we relieve the pain. Usually, we use nitroglycerin spray or sublingual tablets. You can use it every 5 minutes or for up to 3 doses to relieve acute chest pain. IV administration of nitroglycerin in the first 48 hours for the treatment for resistant ischemic chest pain، أو العيان إذا كان عنده heart failure أو العيان كان عنده hypertension، عشان نستفيد من الإفكت بتاع إنه النيتروجليسرين بيقلل لنا blood pressure. But usually we use it local اللي هي sublingual tablets or nitroglycerin sprays. Contraindications of nitroglycerin دي important شديد، لأنه ممكن تكون مفتاح حل الكيسز. إذا كان العيان استعمل sildenafil or vardenafil within the past 24 hours, we cannot give him nitroglycerin. Or if he used tadalafil within the past 48 hours, we can't give patient nitroglycerin if his systolic blood pressure below 90 or قلل البلود بريشر السيستوليك بلود بريشر بأكثر من 30 ملي. يعني فور اكزامبل إذا كان العيان بيزلاين سيستوليك بلود بريشر بتاعه 150 جانا ب 120، that's mean قل السيستوليك بلود بريشر بتاعه 30 ملي. In this case we can give him a nitroglycerin. Or إذا كان heart rate below 50 beats per minute or heart rate more than 100 beats per minute in absence of symptomatic heart failure or right ventricular infarction. Symptomatic heart failure like congestion, like gallobrhythm اللي هو third heart sound or raised JVB. Aspirin is a magic drug which is important in the management of acute coronary syndrome. It has a mortality effect, mortality reducing effect. Loading dose is the chewable, بتكون chewable من 162 up to 325 milligram per dose.
In case إنه العيان عنده aspirin allergy or he can't use aspirin, we can substitute clopidogrel, which is the B2Y12 inhibitor. Beta blockers, it will decrease in myocardial ischemia، بتقلل reinfarction، also بتقلل الأكسجين demand. أصلا المصل بتاعت الهارت في حالة الأكيوت كورونري سيندروم بيكون في جزء unfunctioning، بيكون الهارت مصل تعبانة. لما ندي البيتا بلوكرز بيقلل الأكسجين demand. Usually should be started or initiated within the 24 hours. 200 ما بنقدر نبدأ البيتا بلوكرز طوالي. لما يكون العيان عنده signs of heart failure decompensation، يكون العيان overload، الساينز بتاعت الهارت failure يكون عيان overloaded or عنده congestion or القلب rhythm or raised JVBD، or يكون العيان عنده evidence of low output state or increased risk of cardiogenic shock، يعني إنه العيان هيخش عليه في cardiogenic shock. or ال PR interval بيكون أكتر من 0.24 سكند، دي بتظهر في ال ECG. ال PR interval ممكن نشوفها هي دي ال PR interval، المسافة من ال P wave to the R wave. This is the PR interval، بتكون أكتر من 0.24 seconds. Also من contraindications of using of beta blockers second or third degree heart block. احنا عارفين إن side effects أو من الحاجات اللي ممكن تعملها البيتا بلوكرز اللي هي ال AV block. بيكون عندنا second or third degree heart block we can't use beta blocker. Active asthma. Active asthma is important إنه نركز عليه إن هي active، يعني العيان on chronic asthma هو stable in his asthma medication. Beta blockers is not an absolute contraindications in this case. It is just contraindicated. Active asthma is just the only contraindications of beta blocker. Reactive airway diseases like a COPD also if it is active. This scheme بيلخص drug classes which are used in the management of acute coronary syndromes. Antiplatelets, either it is oral or injectables. Oral like aspirin and clopidogrel, ticagrelol and prasugrel are P2Y12 inhibitors, while injectables like langerolol, which is a P2Y12 inhibitor, abciximab, tirofiban, eptifibatide is a B-glycoprotein 3A to B inhibitors. Anticoagulants like unfractionated heparin, low molecular weight heparin like enoxaparin, fondaparinol or bivalirudin. Fibrinolytics, which are used in case of STEMI, just like alteplase or tenecteplase. Streptokinase now in America ما في، لكن في بعض الدول قد يستعمل. طيب. Regarding an antiplatelet management strategy, every patient after بنديه العيان مع الادميشن جبال. قلنا في المونابي عندنا الاسبرين. اسبرين اساسي انه ياخد loading dose of aspirin في دوز 162 ملغ up to 325 ملغ. Combination of two antiplatelet agent plus concomitant anticoagulation is a crucial mainstay management of acute coronary syndrome. ليه؟ لأنه عندنا إحنا قلنا عندنا بلاك حصل لها ربشة، تكونت الثرومبس دي لازم أنا إنه الثرومبس دي لازم أشيلها برا عشان الارتري يفتح. في حاجة تانية إنه البلاك ده ممكن يكون في منه باقي، بالتالي هيؤدي لإنه تكون ثرومبس تانية. Okay, all the patients should receive aspirin and P2Y12 inhibitors like clopidogrel or ticagrelol or prasugrel according to the patient case. In some patients we may need to add GB to
glycoprotein to B3A inhibitors like الابسكتاماب. Okay. Aspirin should be given to all the patients, all acute coronary syndrome patients. It is the first line therapy in acute coronary syndrome. It has a mortality effect, will reduce myocardial infarction and death. Loading dose should be, it is necessary for naive patient, that means the patient who doesn't take aspirin before. Loading dose زي ما قلنا بين started from 162 up to 325 milligram. At initial presentation, once patient جاء ER اللي هي emergency room should receive aspirin loading dose. The maintenance dose will be lower. If the patient is undergoing PCI, percutaneous coronary intervention, ممكن ندي من 81 start من 81 up to 325 milligram according إذا كان patient هو أصلا on chronic use of aspirin or not. إذا كان on chronic use of aspirin, the dose of aspirin will be lower. After the acute coronary syndrome, after acute attack, the patient of coronary syndrome disease should receive aspirin for life. That means indefinitely. At preferred dose of 81 milligram. Either العيان can with PCI or without PCI, he should receive aspirin indefinitely. يعني أي كيس لقيت فيها ريجيم لعيان of acute coronary syndrome or chronic coronary syndrome disease, the regimen should include aspirin indefinitely. The optimal dose of aspirin in patients treated with DAB, dual antiplatelet therapy, that means aspirin plus B2Y12 inhibitors, should ممكن تكون from 75% up to 100 milligram daily. Guidelines recommendation for aspirin therapy in acute coronary syndrome with PCI or without PCI. Initiation, that means the loading dose اللي هو زي ما قلنا من 162 up to 325 milligram. In case العيان will go to PCI, he should receive from also aspirin at a minimum dose of 81 milligram. إذا كان patient in chronic use of aspirin هياخد lower dose. إذا كان patient not taking aspirin at all هياخد higher dose اللي هي 325 milligram before PCI, after PCI, and indefinitely for life. Indefinite treatment will be 81 milligram is preferred. Then higher doses for maintenance use بيكون عندها side effects تانية like GI irritation like this. Okay. Other antiplatelet is a B2Y12 inhibitors. Is given to all patients for at least at the beginning as a loading dose and for at least 1 year after acute coronary syndrome attack. كيف أنا بختار من ال B2Y12 inhibitor؟ بيعتمد على إذا كان أنا ماشية مع ال ischemia guided therapy or early invasive approach. Prasugrel should not be administered to patient with history of stroke or transient ischemic attack لأن البروزوجريل عنده higher bleeding profile. That means inpatient with history of stroke or transient ischemic attack should not receive prasugrel. Clopidogrel and ticagrelor preferred in ischemia guided therapy strategy, and in early invasive strategy ticagrelor is preferred to clopidogrel. That means for example in case عندنا في الكيس إنه عيان داخل primary PCI
في الخيارات عندنا خيار فيه تيكاجريرول، الخيار الثاني كلوبيدوغريل. I would prefer to give the patient the ticagrelor. بختار الخيار اللي فيه ticagrelor over الكلوبيدوغريل. Prasugrel بختار Prasugrel over clopidogrel for patient with non-ST acute coronary syndrome or STEMI اللي هم داخلين early invasive، لما يكون ما عندهم high risk like complications like stroke or transient ischemic attack, in which the Prasugrel will be contraindicated. IV B2Y12 inhibitor اللي هو الكانجريرول has a rapid onset and offset but no more included في ال acute coronary syndrome guidelines لأنه عنده high bleeding profile ممكن يؤدي لبليدنج، عشان كده لحد هسي ما دخل في الأمريكان guidelines. Also الكانجريرول associated with risk of dyspnea. Prasugrel برضو ممكن استعمله لما يكون العيان خاشي كبج اللي هي coronary artery bypass graft وعايز عملية bridging therapy، لأنه لما يكون العيان خاشي أي عملية elective surgery like الكبج عندي أيام معينة بوقف فيه according to the type of B2Y12 inhibitor بوقفه قبل العملية عشان ما يحصل لي bleeding أثناء العملية. طيب in case إنه العيان ده at higher risk وفي خطورة إنه أنا لو وقفت له هو ال B2Y12 inhibitor يحصل لي thrombus formation، أنا بقوم بعمل bridging therapy بالبروزوجريل. This is the guidelines, the American Heart Association guidelines for the recommendation for antiplatelets. Loading dose of B2Y12 inhibitors should be given before PCI or at admission لما يجي العيان emergency. Clopidogrel loading dose is 600. Prasugrel loading dose 60 milligram. Ticagrelor loading dose is 180 milligram. In case of non-ST acute coronary syndrome patients treated with early ischemic invasive or ischemia guided therapy also should receive a loading dose of clopidogrel or ticagrelor. We said that prasugrel is contraindicated, not recommended, is not recommended for patient of non-ST acute coronary syndrome. In case إذا كان العيان STEMI or non-ST and he is going to, we are going to choose an invasive therapy over ischemia guided therapy, ticagrelor is preferred over clopidogrel. ده ملخص جميل جدا لكل الجايد لاينز او لكل الاستراتيجيز اللي انا ممكن استعمل فيها 200 استعمل الكلوبيدوجريل، 200 استعمل التيكاجريلور، 200 استعمل البروزوجريل، 200 البروزوجريل is contraindicated، و200 I will prefer to use a ticagrelor over clopidogrel. As a brief concise for this، إذا كان عندنا عيان ischemia guided ممكن استعمل clopidogrel or ticagrelor. Loading dose of clopidogrel 600 milligram and loading dose of ticagrelor is 180 milligram. In case إنه العيان خاشي rarely invasive therapy اللي هي PCI، ticagrelor is preferred over clopidogrel. Prasugrel is contraindicated in patient with history of stroke or transient ischemic attack. This is a monograph of the antiplatelets. في حاجات معينة نحن المفروض نكون عارفينها regarding loading dose of antiplatelets. Loading dose of clopidogrel is 300 up to 600 milligram. Loading dose of prasugrel 60 milligram. Loading dose of ticagrelor 180 milligram. Maintenance dose 75 milligram daily for clopidogrel and 10 milligram daily for prasugrel. 90 milligram BD, that's seen twice a day for ticagrelor. حاجة مهمة جدا برضو إنه clopidogrel is a prodrug. That means it will be active بعد ما اتاخد بعدين will be activated. So it will be affected with
enzyme inducers and enzyme inhibitors will affect the action of clopidogrel. دي من أهم الحاجات اللي احنا المفروض نكون عارفينها. من الحاجات المهمة برضو المفروض أعرفها عن الأنتي بليتلتس إنه زي ما قلنا الكلوبيدوجريل is a prodrug معناتها هيتأثر بالانهبيتورز. أهم معلومة إنه الكلوبيدوجريل is contraindicated to the PPI just البانتوداك ممكن أستعمله مع الكلوبيدوجريل اللي هو أو بانتوبرازول. إيزوميبرازول أوميبرازول is contraindicated with clopidogrel لأن هو قلنا برودرج هما ديل بيمنعوا تحويل الكلوبيدوجريل to the active ingredient. يعني أي كيس لقيت فيها إيزوميبرازول أوميبرازول ما هقدر أستعمله مع البيشنت ده أو clopidogrel. Also we should know that إنه before surgery اللي هي elective surgery we should hold clopidogrel and ticagrelor for at least 5 days and we should hold prozogrel for 7 days. العيانين اللي هم at high risk of thrombus formation كنا بنعمل بيدجن بالاي في B2Y12 inhibitor. Contraindications of prozogrel اللي هو transient ischemic attack and cardiovascular accident. TIA اللي هي transient ischemic attack and stroke. Ticagrelor is contraindicated in severe hepatic disease اللي هم child WHO class C. الكيس انه يعني في الكيس لقيت انه في خيارات عندي خيار تيكاجرول وكلوبيدوجريل بس والعيان كان hepatic severe hepatic disease بختار الكلوبيدوجريل over تيكاجرول. Regarding IV antiplatelets عندنا glycoprotein 2B3 inhibitors like tyrofibam will benefit in patients with not adequately treated with B2Y12 inhibitors like clopidogrel or ticagrelor. In such case, the patient will benefit from adding glycoprotein 2B3 inhibitors. Also could be added to aspirin with or without an oral B2Y12 inhibitor like ticagrelor or clopidogrel. أهم حاجة إحنا المفروض نعرفها في glycoprotein 2B3 inhibitors that it is just used with the anticoagulant and fractionated heparin. يعني ما ممكن أستعمل الانتيبليتلت GBY2B3A inhibitors مع الفندابارينو أو مع البيفارودين أو مع الإنوكسابرين اللي هو molecular weight heparin just with the unfractionated heparin. Probably it will lead to higher rates of bleeding with in patients receiving B2B3A inhibitors before PCI than in those receiving at time PCI. يعني أنا لما أجي العيان يكون خاشي PCI it is better to give him the glycoprotein 2B3A inhibitor immediately before PCI at time of the PCI, that's mean. Okay. Most common adverse effect of glycoprotein 2B3A inhibitors is bleeding. Also, it can cause thrombocytopenia. That's mean we should monitor hemoglobin, hematocrit, and platelets. If the bleeding occur and we have to reverse, عايزين الانتيدوت الابسكسيماب should ندي العيان platelet. أما الابيتوفلايد and tyrofibam platelets will not do anything for that patient. The ibituflide and tyrofibam have a short half-life. That means can be reversed within a few hours but could discontinue infusion. And once إنه وقفنا الانفيوجن بتاع الجلايكوبروتين inhibitor to B3A inhibitors, the action will be reversed because they have a short half-life. Because of that, في guidelines we do prefer ibituflide and tyrofibam over absiximab.
This is regarding the monograph and the doses of glycoprotein 2B3A inhibitors in acute coronary syndrome with PCI or without PCI. the doses ما بالضرورة احفظها، بس لازم اعرف انه الكرياتين انكرينس او الرينال ادجستمنت محتاج للريزن ادجستمنت في حالة الاجريستاز والانتجريلين. في حالة الابسكتاماب ما في دوز ادجستمنت ان رينال impairment. antiplatelet strategy ملخص للانتيبليتلت strategy according to acute coronary syndrome presentation. يعني إذا كان عندي يونيبستمي or non-ischemic. in case إنه العيان جاي non-ischemic acute coronary syndrome واخترت الإسكيميا guided, he should receive aspirin and clopidogrel or ticagrelor plus or minus glycoprotein 2A3B inhibitor. in case of invasive therapy we can't use glycoprotein 2A3B inhibitors, just we use antiplatelets plus anticoagulants. طبعا aspirin invasive therapy in case إنه non-ST acute coronary syndrome or STEMI with primary PCI we can use clopidogrel, prasugrel or ticagrelor both. أي واحد فيهم. in case إنه STEMI والعيان أخذ fibrinolytic agent we can just use aspirin and clopidogrel. We can't use ticagrelor or prasugrel in patient who received a fibrinolytic agent. cornerstone الأساسي أيضا في علاج الأكيوت coronary syndrome الانتيكواجولانتس. all the patients with acute coronary syndrome should receive anticoagulant because of what? anticoagulant قلنا العيان ده عنده بلاك، البلاك دي طلعت وحصل لها ربشر وتكونت ثرومبس. ذات مين هو عنده قابلية ورضا إنه يكون ثرومبس تاني، بالتالي he should receive anticoagulant also to prevent catheter thrombus formation irrespective of initial therapy. if he received thrombolytic fibrinolytic agent or if the patient had a PCI or ischemia guided unstable angina with ischemia guided, whatever that is, the patient should receive anticoagulant. anticoagulant عندنا unfractionated heparin or low molecular weight heparin like enoxaparin، وعندنا برضو البيفارودين and fondaparinol. unfractionated heparin we should give the patient an intravenous bolus with or without infusion adjusted according to the APTT activated partial thromboplastin time or activated clotting time عشان نتأكد إنه العيان ده within therapeutic range or not. usually we continue unfractionated heparin for 48 hours or until we do the PCI is performed إن كان العيان هو هيخش PCI. risk of unfractionated heparin is bleeding, also it can thrombocytopenia, also heparin induced thrombocytopenial hit with or without thrombosis. كان العيان thrombus or not. الحاجة المميزة للunfractionated heparin in can be used safely in patients with renal impairment. whatever هو كان renal impairment acute or chronic we can use an unfractionated heparin safely. the dose of unfractionated heparin patient should receive a bolus dose of 60 units per kg. لازم نحفظ الدوز دي bolus of 60 units per kg, maximum 4,000 units. This is the bolus, and continuous infusion of 12 units per kg per hour, adjusted according to the APTT. Continue for 48 hours or until PCI is performed. The dose is important. دايما الكيس بتجينا بالدوز، فالدوز is important for unfractionated heparin. regarding enoxaparin or low molecular weight heparin we give it as subcutaneous injection.
but it requires السيرم كرياتين. لازم نكون عارفين السيرم كرياتين عشان نحسب الكرياتين كليرنس، لأنه عندنا دوز مختلفة في حالة good renal function and in case of renal impairment. Also, we should monitor the hemoglobin, the hematocrits, and platelets. Risk of enoxaparin include the bleeding, but less than unfractionated heparin, injection site hematomas, spinal or epidural hematomas, and extra. The dose of enoxaparin is 30 mg IV bolus, then 1 mg per kg capsule subcutaneously every 12 hours. Or in case of if the patient with the creatinine clearance أو عنده renal impairment with creatinine clearance less than 30 ml per minute, the dose will be 1 mg per kg once per day. If the patient age is above 75 years, the dose will be 0.75 mg per kg PD if he is with or she is with the good creatinine clearance. لكن لما يكون الكرياتين كليرنس أقل من 30 والعيان عمره 75 أو أكتر, the dose will be 0.7 mg per kg once per day. The enoxaparin should be continued for the duration of hospitalization or until PCI is performed. Fondaparinol is a selective inhibitor of activated factor 10, has the longest half-life of anticoagulant, بالتالي بتوقع risk of bleeding. It is given as subcutaneous injection, also required to calculate creatinine clearance, and required to monitor hemoglobin and hematocrit platelets. But fondaparinol ميزته إنه no problem with increased risk of hit. يعني إذا كان في الكيس إنه عيان عنده risk of hit وفي الخيارات عندنا الانوكسابرين والهيبارين والفوندابارينول, I will prefer to use fondaparinol لأنه العيان اللي عنده الحياة دي ما بتأثر عنده risk of hit. Fondaparinol is the best choice. The recommended dose of fondaparinol is 2.5 mg subcutaneously. We should take care of this subcutaneously, not IV. Continued for the duration of hospitalization or until PCI is performed. Regarding pivarudine, it could be given as intravenous bolus with or without infusion, fixed rate, and usually continued until the end of PCI. Can be also given in patients with history of or suspected hit undergoing PCI. That means fondaparinol and pivarudine is safe in patients with risk of hit. الحاجة الثانية المهمة إنه pivarudine doesn't require monitoring or adjustment. We should just monitor serum creatinine. That means the infusion rate should be adjusted according to the creatinine clearance. The dose of pivarudine is 0.1 mg per kg loading dose, followed by 0.25 mg per kg per hour, only in patients with early invasive strategy. That means we can't use pivarudine in patients with ischemia guided strategy. And this is an important issue. This is the recommendation or acute dosing of anticoagulant. The doses should be memorized. According to the diagnosis, it can non-ST acute coronary syndrome with PCI or STEMI with primary PCI. Dose adjustment and contraindications: unfractionated heparin and enoxaparin avoid if history of hit. We can use unfractionated safely in case of renal impairment. Enoxaparin, the dose should be adjusted in case of creatinine clearance below 30.
Fondaparinol is contraindicated if the creatinine clearance is below 30. Contraindicated, absolute contraindication, no adjustment for the dose. نخلي بالنا من الحتة دي. Bivalodine, we can adjust the dose in case of creatinine clearance below 30. ملخص جميل جدا للانتيكواجولانت مانجمنت استراتيجي في الاكيوت كورونري سيندروم. إذا كان العيان STEMI with primary PCI we can use an unfractionated heparin or bivalodine. إذا كان العيان STEMI with fibrinolytic therapy we can use an unfractionated heparin, enoxaparin or fondaparinol. That means we can't use bivalodine with fibrinolytic therapy. In case of non-ST segment elevation acute coronary syndrome with early invasive strategy, we can use enoxaparin, bivalodine, or unfractionated heparin. We can't use fondaparinol in case of early invasive strategy for patient with non-ST acute coronary syndrome or for patient with STEMI, primary PCI. In case of non-ST segment elevation acute coronary syndrome with ischemia guided therapy, we can use enoxaparin, fondaparinol, or unfractionated heparin, but bivalodine can't be used with ischemia guided therapy. الجدول ده مهم جدا ولازم نحفظه. fibrinolytic therapy we use fibrinolysis البيشنت اللي عندهم STEMI وما قادرين نعمل لهم PCI. Patient undergoing reperfusion with fibrinolytics should receive an anticoagulant for at least 48 hours or for the hospitalization period up to 8 days. بعدين لو كان العيان هيواصل hospitalization more than 8 days أنا will stop the anticoagulant after 8 days. The dose of unfractionated heparin or enoxaparin and fondaparinol with fibrinolytics is unfractionated heparin. We use the same dose 60 units per kg bolus and 12 units per kg per hour for infusion or maintenance. The doses should be memorized. دي تقريبا مراجعة لنفس الدوزز بتاعت الانتيكواجولانت اللي قلناها قبل شوية، بس البيفارلودين is not used with fibrinolytic therapy. أنواع الفيبروليتيك ثيرابي عندنا الالتيبيز والريتيبليز والتينكتابليز. The dose ما بالضرورة أحفظ الدوزز بتاعت الالتيبليز والريتيبليز والتينكتابليز. في الستريبتوكاينيز which is not more used in UCA, no more used in USA. أهم حاجة في الفيبروليتيك ثيرابي إنه عندنا لها contraindications. الفيبروليتيك ثيرابي اللي هي أصلا بتشتغل كيف؟ اللي هي عبارة عن بروتيازيس that convert البلازمينوجين to plasmin بتأدي لنا which is البلازمين بيعمل لنا lysis للكلوتس by breakdown of fibrinogen and fibrin. That mean معناتها it is with high bleeding risk of bleeding. Because of that عندنا absolute contraindications and relative contraindications to the fibrinolytic therapy. Absolute contraindications of fibrinolytic therapy. This is so important. Any prior hemorrhagic stroke. Any prior hemorrhagic stroke يعني إذا كان العيان جاته stroke hemorrhagic stroke قبل سنة قبل 10 سنين قبل 15 30 سنة it is contraindicated to use fibrinolytic with prior hemorrhagic stroke. But ischemic stroke within the past 3 months except with the past 5 or 4.5 ساعة قبل الفيبرinolytic exposure we can't use fibrinolytic therapy. In case of intracranial neoplasm or arteriovenous malformation we can use fibrinolytic therapy. Active internal bleeding and massive bleeding, aortic dissection, considerable facial trauma or closed head trauma in past 3 months, intracranial or intraspinal surgery within 2 months, severe uncontrolled hypertension, unresponsive to emergency therapy يعني إذا كان العيان عنده uncontrolled hypertension وحاولنا to control it
الإمرجنسي ثيرابي also ما قدرنا ننزل الضغط، بالتالي we can use الفيبرينوليتيك ثيرابي. relative contraindications اللي هو ممكن أو ممكن لأ، يكون blood pressure more than 180 over 110 on presentation or history of chronic poorly controlled hypertension. This is a relative contraindication. History of ischemic stroke for more than 3 months. Below أقل من 3 months is an absolute contraindication. Pregnancy is a relative contraindication. Active peptic ulcer is a relative contraindication and extra. كملخص or a summary for the acute coronary syndrome، من الأول to diagnose the patient، وإذا كان خلصناه STEMI هنعمل early administration للبيشنت للhospital care or emergency. هشوف ال duration of symptoms، إذا كان symptoms أقل من 12 hours طوالي أنا ممكن أدخل PCI primary PCI or fibrinolysis. إذا كانت أكتر من 12 ساعة ما بقدر، ما حستفيد من fibrinolytic therapy، بالتالي I can use a PCI or الكبج. في النون ST segment elevation بيعتمد على إنه select a management strategy either early invasive or ischemia guided. أوكي، بعد ما العيان طلع من ال acute coronary syndrome for long term what should I give him? First of all, the patient should receive an ACE inhibitors according beta blockers adapt, which is the dual antiplatelet therapy aspirin plus P2Y12 inhibitor. MRA like spironolactone, statins, high intensity statins, pain control or vaccinations. Regarding adapt, in case of ischemia guided therapy, aspirin plus clopidogrel or aspirin plus ticagrelor BD. This at least for 12 months. This is important, so important. After a PCI, we can use an aspirin plus a clopidogrel or a ticagrelor or prasugrel. After 1 year, we are going to stop the P2Y12 inhibitor and continue with aspirin indefinitely for life with the preferred dose at 81 milligram daily. Beta blockers indicated for all patients unless contraindicated. Contraindication of beta blockers قبل قلناها. إذا كان العيان ما بدين له طوالي within the first 24 hours لازم نتأكد إنه initiation before the discharge and continue it at least 3 years. إذا كان العيان ejection fraction more than 40% تواصل for at least 3 years. but لو كان العيان ejection fraction بتاعه أقل من 40% that means he has or she has heart failure with reduced ejection fraction. beta blocker بيجي عندها indication تاني اللي هو heart failure rather than acute coronary syndrome and will continue for it. If the patient has a severe left ventricular failure or heart failure with reduced ejection fraction, we can use only carvedilol, bisoprolol or metoprolol succinate. That is the approved beta blockers at heart failure. For heart failure, we can titrate the beta blocker every 2 weeks according to the patient comfort أو اللي هو هيتحمل قدر إيه إنه أنا أزيد أو لأ. The ACE inhibitors أو angiotensin converting enzyme inhibitors or ARBs in case إنه العيان عنده contraindication للangiotensin converting enzyme inhibitors بستبدلهم بالARBs اللي هم الangiotensin 2 receptor blockers. Contraindications of ACE inhibitors like what? Generally for ACE and ARBs, hypertension, pregnancy, bilateral renal artery stenosis. In case the patient has heart failure with reduced ejection fraction or hypertension or diabetes mellitus
or stable chronic kidney disease or disease unless contraindicated, all this the patient should receive the ACE inhibitor indefinitely. Aldosterone receptor blockers like spironolactone is indicated for patients who already received the ACE inhibitors and beta blocker after MI and who have HFrEF, who heart failure with reduced ejection fraction, and either symptomatic heart failure or diabetes, unless contraindicated. Contraindications of MRA are hyperkalemia, يكون potassium more than 5, creatinine clearance less than 30, or serum creatinine greater than 2.5 in men and greater than 2 in women. These are the contraindications of aldosterone receptor blockers. Lipid management, the patient should receive high intensity statin unless it is contraindicated after acute coronary syndrome. The high intensity statins are rosuvastatin in doses of 20 and 40 mg, atorvastatin in doses of 40 or 80 mg. بعد ما العيان أخذ الستاتينز ولسه ما وصلنا الديزير LDL reduction, percentage reduction, we can add ezetimibe oral PCSK9 inhibitors. For pain control, NSAIDs are contraindicated. NSAID اللي هي non-steroidal anti-inflammatory drugs and cyclooxygenase 2 COX-2 inhibitors are contraindicated for patients acute coronary syndrome. We can control the pain. إذا كان pain العيان بيشكي من arthritis or general pain, we can just use acetaminophen, that's mean paracetamol, or non-acetylated salicylate. We can use also tramadol or narcotics at the lowest dose or for controlled symptoms or to relieve the pain. If we have to use non-steroidal anti-inflammatory drugs, naproxen should be used. Only non-steroidal anti-inflammatory drugs can be used. For vaccination, the patient with acute coronary syndrome should receive annual influenza vaccination. Pneumococcal vaccination is recommended also for patients of 65 years or older, and in high-risk patients. High-risk patients are smokers or patients with asthma. الفاكسينيشن طبعا هشرح لكم ان شاء الله في الشابتر بتاع الفاكسينز or immunization. في special populations we can't في الاكيوت coronary syndrome اللي هو نمرة واحد هي الانتي platelet recommendation for patients going to receive CABG or coronary artery bypass grafting. Aspirin should be continued pre-operatively. يعني ما مضطر اوقف الاسبرين للعيان اللي خاشي عملية بتاعت كبد. B for emergency CABG. For elective CABG we should discontinue clopidogrel and ticagrelor 5 days before the surgery and prasugrel 7 days before the surgery. For urgent CABG, the P2Y12 inhibitor should be discontinued at least for 24 hours before the surgery عشان نقلل bleeding risk or major bleeding. Older patients CABG is preferred over PCI in older patients. The dosage should be individualized by weight or creatinine clearance to reduce adverse events. All the doses, for example, اللي قلنا إنه الإنوكسابرين في elder patient اللي هم 75 years old or more than 75 years old, the therapeutic dose of enoxaparin will be 0.75 milligram per kg BD or once per day if the creatinine clearance is below 30. That means the doses of all the drugs should be individualized according to the weight and creatinine clearance of the patient. Bivarludin, rather than glycoprotein
to B3A inhibitors plus unfractionated heparin is preferred in older patients عشان نقلل الريسك بتاع البليدنج. We know that في older patients الكاينetics بتتغير والداينامكس بتتغير according to the age progress. In chronic kidney disease patient, the doses also should be revised and adjusted according to creatinine clearance. In case of women, the guidelines in case of women with non-ST elevation acute coronary syndrome and low risk features, the guidelines prefer ischemia guided rather than invasive treatment. Okay. خلونا نراجع الكيس دي مع بعض نشوف التريكس اللي انا ممكن احل بها الكيس. الكيس بتقول 66-year-old woman weight 70 ملغ. من بداية الكيس I should أخلي بالي من الage والgender and weight of the patient. This patient age is 60 years old and she is a female woman. Her weight is 70 kg with a history of myocardial infarction and a history of myocardial infarction and hypertension, hyperlipidemia and diabetes. Mellitus presents with sudden onset diaphoresis, nausea, vomiting and dyspnea. Patient دي عندها comorbidities اللي هي hypertension, history of MI, hyperlipidemia, diabetes mellitus. جات ب atypical symptoms of acute coronary syndrome اللي هي dyspnea, vomiting, nausea, diaphoresis. Followed by a band-like upper chest pain radiating to her left arm. That is a typical symptom of acute coronary syndrome. She had left well until 1 month ago when she noticed her typical angina was occurring with less exertion. لأنه هي قلنا عندها history of MI معناتها عندها stable angina. بقيت الانجينا attacks بتاعتها بتجيها more مع أقل تعب. ECG revealed ST segment depression in leads 2, 3 and AVF and hyperdynamic T waves and positive cardiac enzymes. طيب عندنا ST segment depression دي is going more with non-ST segment elevation لأنه في ST segment elevation MI بيكون في ST segment elevation not depression plus positive cardiac enzyme. Blood pressure is 150/90 and all laboratory results are normal. Serum creatinine is 1.2. Home medications are aspirin 8100 mg per day, simvastatin 40 mg every night, metoprolol 50 mg twice daily, and metformin 1 gram twice daily. Which regimen is the best treatment strategy for this patient? Okay. العيانة دي non-ST segment elevation, serum creatinine بتاعها normal, troponin positive, she is not عمرها ما أكتر من 75 سنة أنا باخد بالي وهي عندها في الأولد ميديكيشن بتاعتها عندها أسبرين 81 ملغ بير داي، عندها بيتا بلوكر، عندها ستاتين، سيمفاستاتين، عندها ميتوبرولول. الخيارات محلولة جاهزة ما مشكلة نناقش كله خيار. إذا شفنا الخيار B aspirin 325 mg and enoxaparin 70 mg subcutaneous twice daily with an early invasive approach. هنا من الحالات الناقصة شنو؟ بتخليني ما أختار إنه ما أخذت لودين دوز، إنه ما في B2Y12 inhibitor، بالتالي من الأول أنا بستبعد الخيار B. أوكي. في الخيار C ischemia guided strategy with absixamab 0.25 mg per kg bolus, then 0.125 mg per kg per minute for 12 hours, plus enoxaparin 80 mg subcutaneous twice daily, aspirin and clopidogrel. هنا لو لاحظنا B glycoprotein 3A to B inhibitors قلنا إنه are just used with unfractionated heparin. هنا خدتينا enoxaparin مع الابسيكسيماب، بالتالي الخيار ده غير صحيح. الخيار دي ischemia guided strategy with aspirin 325 mg and ticagrelor 180 plus unfractionated heparin 70 unit
per kg bolus then 15 unit per kg per hour. Maintenance dose of the unfractionated heparin is wrong. usual الدوز الصح هي 12 يونت per kg per hour. لما اجي احل الكيس، لما احلها بمبدأ الاستبعاد بلقى روحي حليتها طوالي. نرجع للخيار A اللي اخترناهم، اسبرين 325 ملغ which is a good loading dose، ticagrelor 180 ملغ good، unfractionated heparin 60 unit per kg bolus then 12 unit per kg per hour titrated to the 50 up to 70 seconds with an early invasive approach. الخيار ده صح ليه؟ لأن الدوز بتاعت عندنا تو دابت وعندنا انتي كواجولانت. الدابت الاسبرين والتيكاجرولول اللودينج دوز بتاعتهم صحيحة، الانفراكشنيتد هيبرين دوز صحيحة with early invasive approach. الفرق بين A and D الانفراكشنيتد دوز غلط، انه الانفراكشنيتد كانت 70 يونت بير كي جي وهي الصح 60 يونت بير كي جي. برضو انه المينتنس دوز 12 يونت بير كي جي صحيحة but 15 يونت بير كي جي is wrong. بكده نكون خلصنا acute coronary syndrome، وان شاء الله التقيكم مع باقي الكارديولوجي 1. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.